இன்றைக்கி நம்ம காக்ரோச்சை டிசெக்ட் பண்ணி காக்ரோச்சோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான், ஸோ யாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேணாம். இந்த காக்ரோச் டிசெக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு பேப்பரை தண்ணியில் நனைச்சி இந்த டிசெக்ஷன் பேடில் சுற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம காக்ரோச்சை டிசெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் காக்ரோச்சோட விங்ஸ் அப்புறம் லெக்ஸை கட் பண்ணணும். விங்ஸை கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ லெக்ஸை கட் பண்ணிக்கலாம். விங்ஸ் அப்புறம் லெக்ஸை கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம காக்ரோச்சோட ஹெட் அப்புறம் ஏனஸ் ஸ்பாட்டில் பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம காக்ரோச்சோட ஏனஸில் இருந்து சென்டராக கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணும் போது சிசரை தூக்குன மாதிரி கட் பண்ணணும். அப்போ தான் உள்ளே இருக்க எந்த ஆர்கனும் டேமேஜ் ஆகாது. இப்போ நம்ம கட் பண்ண ரெண்டு சைட்லேயும் நீடில் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாக பின் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தான் இன்டர்னல் ஆர்கன் கிளியராக தெரியும். இப்போ சைடில் இருக்க ஃபேட் கண்டென்ட்டை ஃபோர்சிப்ஸை யூஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்போ தான் நம்ம ஆர்கனை கிளியராக பார்க்க முடியும். ஃபேட் கண்டென்ட்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம பிளாக் பேப்பரை இந்த டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன் கீழே வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் ஆர்கனை ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். இது ஹெட். இது ஆண்டனா. இது யூசோஃபேகஸ். இது கிசாட். இது மீசன்ட்ரான். இது மால்ஃபீஜியன் டிபியூல்ஸ்.
அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ரெகுலராக வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை எனேபிள் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.